Hi students, আমি তপন স্যার. Today is my second class on the English syllabus first semesters of Bardhaman University. Today I will give a discussion of the last two stanzas of the poem The Solitary Reaper is written by William Wordsworth. However, let's start. Will no one tell me what she thinks? Perhaps the plaintive numbers follow for old unhappy far of things and battles long ago. এখানে কবি বুঝতে পারেননি সেই হাইল্যান্ডের মেয়েটি যে ভাষায় গান করছে তার ল্যাঙ্গুয়েজটা। তাই কবি আন্দাজ করেছেন যে উইল নো ওয়ান টেল মি, কেউ কি আমাকে বলে দেবে হোয়াট শি সিংস, মানে সে কি গাইছে। পারহ্যাপস, সম্ভবত দ্য প্ল্যান্টিভ নাম্বারস ফলো, তার গানের লাইনগুলো শুনে এইরকম মনে হয়েছে ফর ওল্ড, হয়তো কোনো পুরনো, আনহ্যাপি কোনো দুঃখের, ফার অফ থিংস বা তার চলে যাওয়া পেরিয়ে যাওয়া কোনো জিনিসের ব্যাপারে হতে পারে, অ্যান্ড এ ব্যাটেলস লং এগো, বা কোনো যুদ্ধ যে যুদ্ধেতে তার কোনো কাছের ব্যক্তি হয়তো চলে গেছে সে সম্পর্কে হতে পারে। কারণ হচ্ছে মেয়েটি খুব বিষাদময় সুরে গাইছিল। অথবা ইজ ইট সাম মোর হাম্বেল লে, ফ্যামিলিয়ার ম্যাটার অফ টুডে, কিংবা এটা কোনো বিনীত দাসীদের ঘটনা হতে পারে। ফ্যামিলিয়ার ম্যাটার অফ টুডে বা দৈনন্দিন পরিচিত কোনো ঘটনা হতে পারে। অফ সাম ন্যাচারাল সরো, বা কোনো প্রাকৃতিক দুঃখ, লস অর পেন, কোনো হারিয়ে যাওয়া বা কোনো ব্যথা যন্ত্রণা হতে পারে। দ্যাট হ্যাজ বিন অ্যান্ড মে বি অ্যাগেন, যেটা হয়েছে হয়তো আবার সেরকম হতে পারে। এটা থার্ড স্ট্যান্ডার, বিষয়বস্তুটা খানিকটা এরকম। ফোর্থ স্ট্যান্ডারটা হচ্ছে যে হোয়াট এভার দ্য থিম, বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, দ্য ম্যাডেন স্যাং, সেই মেয়েটা যে গিয়েছে তার বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, অ্যাজ ইফ, ঠিক যেন, হার সং কুড হ্যাভ নো এন্ডিং, মনে হচ্ছিল তার গানের কোনো শেষ নেই, সীমাহীন মনে হচ্ছিল। কারণ তার মেমোরিতে এটা বারবার যেন ভাইব্রেট হচ্ছিল। I saw her singing at her work. আমি তাকে দেখেছিলাম কাজ করতে করতে গান গাইতে। অ্যান্ড ওভার দ্য সিকেল বেন্ডিং, এবং কাস্তের ওপর ঝুঁকে পড়ে সে গাইছিল। আই লিসেন্ড, আমি শুনেছিলাম, মোশনলেস অ্যান্ড স্টিল, নিশ্চলভাবে এবং স্থিরভাবে। অ্যান্ড অ্যাজ আই মাউন্টেড আপ দ্য হিল, যখন আমি পাহাড়ের উপর উঠে চলে গিয়েছিলাম, দ্য মিউজিক ইন মাই হার্ট আই বোর, আমি এই গানটা যেন আমার হৃদয়ে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলাম। লং আফটার ইট ওয়াজ হার্ড নো মোর, যখন এটা শোনা যাচ্ছিল না তার অনেক পরে যেন আমি এটা ক্যারি করে নিয়ে গেছিলাম আমার মেমোরিতে। অ্যাকচুয়ালি কবির মেমোরিতে এই গানটা বারবার আন্দোলিত হচ্ছিল যখন ওই স্থান ছেড়ে চলে গেছেন। আমি প্রতিদিনের মতো আবারও বলছি যে স্ক্রিনে দেওয়া কোর্সগুলি আমি অনলাইন এবং অফলাইনে পড়াই, তাই আগ্রহী ছাত্রছাত্রীরা এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারো এবং সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকো। থ্যাংক ইউ। However, the discussions on the first two stanza
as like this. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers follow. Here the voice could not understand the theme of the song because the girl was singing in a Gaelic language. And the poet has thoughts, the theme maybe for old unhappy far of things and battles long ago, maybe. Or is it some more humbly familiar matter of today, maybe? Some natural sorrow or loss or pain that has been and maybe again. Means the poet imagines the girl's song might be on the theme. It was her first memory, and she was always fair for the memory because perhaps she thought always about the terrific matters which was happened in her life that maybe again. Whatever the theme, the maiden sung as if her song could have no ending. The poet thought so, whatever the theme may be her songs. But he was so much attracted, so that he thought somehow that her songs could have no ending. And he told that somehow I saw her singing at her work and over the sickle bending. Means he saw at the time of working, the girl was singing. I listened motionless and still, so the music in my heart I bore. And motionlessly the poets heard her songs. And the music means the song he bore in his heart. After long it was heard no more to him. This is the discussions and theme of the last two stanzas of the Solitary Reaper. If you want to get its question and answer or suggestion, you may contact with me. I teach near the Bardwan Raj College,